அதர் கோர்ஸை வந்து ஜாயின் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி கம்பல் பண்ணி ஓகே கம்ப்யூட்டர் தான் மேக்ஸிமம். பியூர் மெக்கானிக்கல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து யோசிக்கிறாங்க இப்போ அட்மிஷனுக்கு லாஸ்ட் 1 or 2 இயர்ஸாக. ஓகே அதுக்கு கொஞ்சம் எதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஆக்சுவலாக அவர் வள்ளியம்மை ஆஸ் அ autonomous university, so can change any time for syllabus, curriculum, subjects. அதுக்கு எங்களுக்கு பாசிபிலிட்டி இயர்லி ஒன்ஸ் நான் மாற்றிக்கலாம். ஸோ அதனால நீங்கள் ஓ எங்களுடைய கரிக்குலத்தில் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா சார். ஆக்சுவலி இப்ப வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ம் 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 மெக்கட் தாண்டி வந்து இப்ப நிறைய அட்வான்ஸ்டா இருக்குது. ஸோ ஆப்வியஸா ம் கண்டிப்பா ம் பண்ணலாம் அதுல. ஆமாம். சார் கேக்குறது என்னன்னா இந்த சாண்ட்விச் கோர்ஸ் மாதிரிப்பா, பைரேட்டட் மாதிரி. ஓ ஓகே. விக்கி நெட்வொர்க் நான் ஸ்ட்ராங்கா கொஞ்சம் இருக்கா? ரிசர்ச் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார். ஓகே, என்ன கிளிப் ஆகுது அது. இப்போ பியூர் சார் சொன்ன மாதிரி விக்கி பியூர் மெக்கானிக்கல் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்து சில இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் வித் ஆட்டோமேஷன், மெக்கானிக்கல் வித் மெக்கட்ரானிக்ஸ் அந்த மாதிரி பிரான்ச் இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி ரிலேட்டடா ஏதாவது அங்கே யூனிவர்சிட்டிஸ்ல ஏதாவது கோர்சஸ் இருக்காப்பா? எனக்கு டாப் ஆஃப் த ஹெட்ல எதுவும் ஞாபகம் இல்லை, பட் நான் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு வேணா உங்களுக்கு சொல்றேன் சார். கொஞ்சம் கம்யூனிகேட் பண்ணுப்பா சாருக்கு, கம்யூனிகேட் பண்ணி மெயில் பண்ணி விட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன் சார். வேற ஏதாவது சப்சிக்வெண்டா பிரான்ச்சஸ் ஓப்பன் பண்றதுக்கு இங்கே கொஞ்சம் கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும். ஓகே எஸ் சார். சார் நான் ஒரு 5 minutes மட்டும் வெயிட் பண்ணலாம் சார். தென் we will start it. ஓகே சார். ஓகே ஓகே ஓகே. ஏன்னா ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பக்கம் வந்துட்டாங்க. என்ன கொஞ்சம் விக்கி நீங்க சொன்ன மாதிரி ரெக்கார்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் விக்கி. ரெக்கார்டிங் கோயிங் ஆன். யூஸ்வலாவே நம்ம எல்லா லெக்சர்ஸ் டூரிங் கிளாஸ் லெக்சர்ஸும் எல்லாமே ரெக்கார்டிங்ல தான் இருக்கும். ஓகே சார். ஸோ எவ்ரி டைம் வந்து நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறது. இப்போ ஏன்னா அந்த பசங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியல அப்படின்னா அந்த ரெக்கார்டிங் எடுத்து அவங்க ரீட் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸாக இருக்கனால எவ்ரி டைம் நம்மளோட டீம் ஆப்ல ரெக்கார்டிங் இருக்கும். நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லையா, அது ஸ்டார்ட் த ரெக்கார்டிங் ஆல்சோ. ஒரு 5 minutes சாரோட கான்வர்சேஷன் ஆரம்பிச்ச பின்னாடியே நான் ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஒரு 5 minutes போட்டு வெயிட் பண்ணுவோம் விக்கி. ஷூர் ஷூர். சிவா சார் ஆரம்பிச்சலாமா? மணி 202 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்கப்பா சார். 1 minute சார். 1 minute சார். நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 234 காட்டுது. அதர் இன்வைட்டிஸ் அது சார் 1 minute சார். 1 minute சார். 1 minute சார். இவரை பசங்க எல்லாம் உள்ள வர சொல்லுங்கப்பா கொஞ்சம் குரூப்ல போட்டு. நீ உள்ள வந்துட்டீங்களா? நீங்க உள்ள வாங்கப்பா, கொஞ்சம் பசங்களை கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு உள்ள வாங்கலாம். ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் சார். சஃபிஷியன்ட் நம்பர் ஸ்டூடண்ட்ஸ் உள்ள வந்துட்டாங்க சார். ஓகே சார். ஆமா, ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம்.
Sony ma'am. Sony ma'am. Sir, cake, sir, cake. கேக்குது மேம் மேம் just you have to give us a introduction to about our guest lecture student ma'am. Okay, sir. A very good afternoon, good evening to all of you. Good afternoon for the chief guest, actually. I welcome you all on behalf of SRM Valliyamma Engineering College, Department of Mechanical Engineering. I take pleasure in welcoming all of you to today's webinar. Especially the chief guest being our alumni, it gives me immense pleasure to introduce him to today's gathering. Our chief guest, Mr. Vignesh Kalimuthu, has a handful of experience within the software industry and has previously tried 2 startups by himself. Vignesh holds a Bachelor of Mechanical Engineering degree from SRM Valliyamma Engineering College and a master's degree in business development from Grenoble School of Business, France. He has worked in 3 different countries, Dubai, France, and Germany so far, and he has traveled over 13 countries personally. Today, he is working as the head of business development and growth and is responsible for driving business at Super AI. Without much ado, I think we should go into the program. And I think all our students will be very interested given the topic of today's presentation. Since AI is the most happening field today, I'm sure you're going to enlighten and enrich all our students. Over to you, Vignesh. Cool. Thank you so much, Sony Priyanka madam. That was My pleasure, Vignesh, my pleasure. Yeah, and also thanks to Srinivasan sir, who was organizing this along with Shivakumar sir, because he was always calling me, every time and checking with me whether I'm ready or interested and trying to help me to understand what kind of topic we should talk here. So I see there are around 40 students here. That's good. Like 40 is a good number. And அங்கதான் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு தெரியும். So it's really interesting to see 40 people are here. But என்னோட goal, I will be talking both in English and Tamil, just to Tamil தான் என்னோட mother tongue, obviously. So என்னோட goal என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா at the end of this 1 hour, I want you, most of the people here, to understand what is science. இன்னைக்கு நம்ம இந்த technology revolutionல நம்ம இன்னைக்கு எங்க நிக்கிறோம். So most of the processல தான் இதை நான் present பண்றேன். At the end of the day, 40 பேர்ல 4 பேர் வந்து எனக்கு திருப்பி ரிப்ளை பண்ணாலுமே I think it's a good number and it's worth spending 1 hour. So let me kick this off by sharing my screen. Okay, can you guys see my screen? So Yeah, visible, Vignesh, visible. Okay, good. So here today, we will be focusing mostly on the artificial intelligence, the science, the technology, and a little bit about my background as well. Thanks for VEC to organizing this, and once again, thanks for the mechanical department students and all the people who are present here. It's already, I think, 6 o'clock there, and it's a time to go back home, but spending time, it's really good. Okay, so I'm going to focus on 4 important topics here. One is my career path. The reason I am சொல்றேன் அப்படின்னா, like I passed out from 2018. I think we are in 2021. It's been 3 years. So most of the time I constantly get messages from the bachelor, juniors, எப்படி பண்ணீங்க, என்ன பண்ணீங்க. So most of the times என்ன ஆகும் அப்படின்னா, they don't see the effort in it. So I would like to touch upon that point. And then artificial intelligence. There are a lot of misconceptions in that AI field. What AI can do, what AI cannot do. I will touch upon that.
விக்னேஷ் வாய்ஸ் ஆடிபிள் இல்லப்பா விக்னேஷ். Hello, கேக்குதா sir? Now it's okay. Okay, cool. At the end, I will also talk about a little bit on time management and goals, which was really helpful for me when I was doing my bachelor's, how I was managing my time. Okay, cool. So now 2014, in 2021. So today I'm working here as a head of business development and growth, leading an international team responsible for over $10 million revenue for the company, working with the team in US, all around Europe, and planning to expand my team to Asia as well soon. So எனக்கு கீழே இப்போ 12 பேர் வேலை பார்க்குறாங்க. I'm hiring 10 more people, so expanding my team. So this and all fine, but the reality is I didn't jump from 2014 to 2021 directly. So if you look at this is actually wrong. இப்படி நான் வரல, பட் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு லிட்டில் பிட் ஆஃப் என்னெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத வந்து I would like to explain. This is mostly for the students who are there to understand you cannot easily reach success, and that is success is something you have to define. So நான் என்னோட ஊர்லாம் பாத்தீங்கன்னா தென்காசி தான், சென்னை கிடையாது. So I from a normal family, அப்பா அம்மா teachers, but obviously they supported me a lot. I was always had this dream of going outside India and exploring. So I gave my first GMAT in 2015. It was a very bad score. அவர் பேர் ரத்னகுமார், அவர் தம்பி பையன், ஓனர் தம்பி பையன். 9840 I think நீங்க மியூட் பண்ணலாம். 73711. சார் சிவகுமார் சார், இந்த நம்பர் தான் என்கிட்ட இருக்கு. ஒன் மினிட். Okay, Vignesh, you get started. Vignesh? Vignesh voice audible illappa. Vignesh? Vignesh, hello Vignesh, அவர் கால் பண்ணுங்களேன் சார். அவர் கால் நம்பர் இருக்குல்ல, கால் பண்ணுங்க. Sir, inform Manta sir. I think so. He Okay. Reiterate sir. I think he's somewhat trouble in network issue. Network issue நினைக்கிறேன் சார். ஆமா. Vignesh இங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு Vignesh. சரி சார், அங்க நெட்வொர்க் சார் இருக்கும், இங்க இல்ல. ஓகே சார். ஃபர்ஸ்ட் நல்லா ஸ்டார்டிங் கரெக்ட்டா போயிட்டு இருந்தது. இல்ல பார்த்து இருந்தேன். ஓகே சார்.
Sir, கேக்குதா? okay. Okay. Sorry about that. No problem. I think என்னோட சைடுல தான் network problem நினைக்கிறேன். Okay, so அதுக்கப்புறம் I did Model United Nations. I'm not sure whether all of you guys are aware about this. Then I was the president there for the mechanical department. I didn't sit for the placements, but நான் உட்காரல, பட் அதுக்காக எல்லாரும் அப்படி பண்ணணும் கிடையாது. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் லைஃப்ல ஒவ்வொன்று பண்ற மாதிரி இருக்கும். Then I did my masters in France. I didn't like France that much. அதுக்கப்புறம் I got lot of rejections. அரௌண்ட் 50 கம்பெனி மேல ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க. பட் அகைன் ஐ மூவ் டு ஜெர்மனி. 4 மாசம் எனக்கு சேலரி கிடையாது, சும்மா தான் வேலை பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் என்னால அந்த கம்பெனில சேம் கம்பெனில ஐ couldn't extend my contract. அப்புறம் அகைன் ஐ got into a new company after a lot of struggle. So to reach this place, I think the moment you join the college, that's the right place. Actually, you should start hustling a lot. பட் அதுக்காக நான் வந்து உங்களை காலையில இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் கிளாஸ்ல உட்காந்து மேபி இப்போ now கொரோனா டைம், ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் மோர் ஃபிளெக்சிபிள். But the point is, it's about how you use your time. If I look back, I think I used my time very wisely. That is something really important. Then I want to touch on something called technology adoption, and especially after corona, a lot of things மாறிடுச்சு. So usually past 200 years, if we look at the technology adoption, how it has been the one of the நான் வந்து முக்கியமான innovationsலாம் இங்க போட்டிருக்கிறேன். So when we take steam and motor ship or railways, it took us around 120 years to adopt. So in the adoption, it's basically based on how many years usually a technology takes to reach over 50% of the world population. So 7 billion பேர் 7 billion people இருக்காங்க அப்படின்னா 3.5 billion people reach ஆகிறதுக்கு how many years it takes. If you see the trend, just 200 years, it has reduced a lot, starting from railways, electricity, aviation, PCs, cell phones, today internet, and tomorrow it's going to be AI or something. So it has reduced a lot, and we should understand why it is reducing and how fast we should be able to adopt ourselves to this technology. That is really important. Like ஒரு ஃபேமஸான ஆர்த்தர் ஜார்ஜ் ஆடம்ஸ் சொல்லுவாரு, டெக்னாலஜியை வந்து புரிஞ்சுக்கிறவங்க 3 விதமா தான் இருப்பாங்க. ஒன்னு, நீங்க வந்து சின்ன வயசுலயே அதை பார்த்துருந்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் சம்திங் நியூ. மேபி 1980s 1970s பிறந்தவங்களுக்கு வந்து டிவி, ஆர் மேபி 1990s டிவி இஸ் நாட் a big deal. பட் அதே செட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து ஃபோன் இஸ் a new thing. But 2000 or 2005 பிறந்தவங்களுக்கு phone is not something new because அவங்க பிறக்கிறப்பவே phone இருந்துச்சு. So we have to understand how fast we can adopt something. என்னைக்குமே வந்து we always hear that technology, like இங்க இருக்கிற நம்ம டெக்னாலஜி டெவலப் ஆன எல்லா ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டையும் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா there were a lot of problem. The thing with technology is that the destruction comes always first before the good part. I can give you some examples here. Railways வந்தப்ப நிறைய பேரோட இடம், சொந்த இடம் வேஸ்டா போச்சு. So it was a destruction. Telephone வந்தப்ப so many people were died while fixing the cables. It was a destruction. Electricity வந்தப்ப there are so many people who lost their jobs because அப்ப வந்து குதிரை அப்புறம் நம்ம தண்ணி வச்சு தான் வந்து lantern lightsலாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். So we lost so many jobs. Again, aviation வந்தப்ப நிறைய பேர் இருந்தாங்க. ஆட்டோமொபைல் வந்தப்ப there were so many jobs lost because of horse riders, அவங்க எல்லாம் போனாங்க. So இப்படி ஒவ்வொரு டெக்னாலஜி உள்ள வர்றப்பவும் it's the first thing we always see is the destruction. ஏன் அப்படின்னா இந்த உலகத்துல ஒரு ஃப்ரிக்ஷனை கிரியேட் பண்ணுவது ஆப்வியஸா. பட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் what we have to understand is that we should always lean towards the technology, not other ways around. The reason is the technology always wins, and that's what future or the past tell us. Like the data எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா at the end of the day we are going in the train, we are using the transport, we are using computers, and we are using cell phones. So when the cell phone was there, I still remember there were a lot of nuances around radiation, but still we have to go with it. That's how it is. அது நல்லதா கெட்டதாங்கிறது ஒரு தனி டிபேட், அதுக்குள்ள நம்ம போவேனா. But the reason why I'm giving is that to understand where we stand in today's technology adoption. Here it is actually based on physics. Since there are most of engineering students are here, I would like to pinpoint
law called Moore's law. Jordan E. Moore is the founder of Intel. Most of the world's 60% of the chips in the computer are made from one company. It's a monopoly kind of. When he found this company, because he was also one of the founders of microchip and the transistors, so he made one good point. So since 1965, the number of transistors on microchip doubles every 2 years. What does that mean? It means that the way we talk, the way we reach people will increase. The speed of reaching someone, the speed of getting the data will increase. This will eventually go to AI and data science. I will explain. But what we have to understand is that the transistors and why எதனால என்ன transistor பத்தி இங்க பேசிட்டு இருக்கேன். We should talk about career in artificial intelligence. But the problem, even எனக்கே இந்த problem இருந்துச்சு when I was in my bachelor's. Most of the people, what they don't understand is the fundamentals. And when you start working for a company, you will realize how much of its importance that knowing fundamental. So we trained in a way that we mug up things, we go and write it, we score marks, and then once you go to the company, all of them are not going to be useful. But that's actually wrong. அது வந்து தப்பா நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். It is useful. It's about நீ படிச்சது, மேபி நம்ம படிச்சது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம், பட் அந்த புக்ல இருக்கிற நிறைய விஷயங்கள் யூஸ்ஃபுல். ஸோ there is a huge difference between these two. We always assume நான் படிச்சது எதுவுமே யூஸ் ஆகல அப்படின்னு, because யூஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம அதை படிக்கல. That's the problem there. Even I didn't realize that when I was there. I was also having fun and not taking things seriously. But yeah, coming back to the Moore's law, the transistors on the microchip doubles every 2 years, which means the cost of the computers will actually reduce. And once it gets reduced, the supply will increase and the demand will decrease. So it will reach the mainstream customers. So நீங்க எந்த டெக்னாலஜி எடுத்து பார்த்தாலும் it always starts with the rich people, because they are the one who can afford it even if it fails. So it starts from there, and then slowly it enters the mainstream customers, whether it's computer or car or mobile phone. That's the case. And the next is going to be robots and autonomous cars, or Alexa, which we'll talk about later. Okay, so this is a graph which you can see. Moore's law, it's just a theory, but practically the proven abdin keta, it is proven. 1965 we found Moore's law, that ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு transistor ஒரு microchip, and then இன்னைக்கு you can put somewhere around transistors count பாத்தீங்கன்னா around 50 million. So that's the range, which means இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் நம்ம வந்து enormous technology adopt பண்ணிருக்கோம். இன்னொரு interesting factor இதோட சொல்லணும்னா, most of the human inventions happened in the past 200 years, where the earth is there for 7 billion years. Which means technologyங்கிற ஒன்று வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் the way we talk, the way we do things, the way we eat, the way we react, most of the things மாறிடுக்கு. அதுக்கு மாறுறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, it starts with transistors is also one of the main reasons. இது Moore's law I think we have in physics, but this is how you have to understand. Like நம்ம அந்த 2 lines படிச்சுட்டு போறது, மேபி நம்ம காலேஜ்ல இருக்கிறப்ப இந்த 2 lines படிச்சிருப்போம், பட் you have to relate it to why it is important. So and the transistors அதிகமாக what happens is that the cost of the technology comes down, which means the cost of the computer will comes down, and then anyone can afford it, and that's what is happening right now. Okay, so this is how technology has adopted. And the next important question, everywhere if you see, will AI replace jobs? Is AI going to replace humans? Is AI is going to take out all the factory workers? So especially it goes to manufacturing, because there are, of course, yes, it is going to replace a lot, but at the same time it is going to produce a lot of jobs. So நீங்க எல்லாரும் இப்போ 18 to 21 ஏஜ்ல இருக்கீங்க. So this is the right time to understand where the future is going to be. I found a clip in 1911, so in the newspaper clipping. So this is the clipping where they were talking about the horse must go. So இதுல இருந்து ஒரு 20 years முன்னாடி வந்து Henry Ford, who is the founder of engine and automobile, he had அவர் மேல வந்து கிட்டத்தட்ட 250 கேஸ் போட்டாங்க. ஏன் யார் போட்டாங்க அப்படின்னா, இந்த ஹார்ஸ் ரைடர்ஸ். why? Because automobile is going to replace horse riders and chariots. But
that's the reality, right? So we have to adopt, and over a period of time, automobile starting the road but we don't talk about that because at the end of the day it solves a problem for us. Right? So இன்னைக்கு உலகத்திலேயே அதிகமா எல்லாரும் இறந்து போறது எதுல பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா road accidents தான், but still we are using it because it's solving a big problem. So that's how world has been seen, and that's how world will be seen in future. So there is no doubt about it. Electricity is also the same. Gas lantern, kerosene has been replaced. Wood burning furnace has been replaced with electric stove. So many things has been replaced, and it's just a new technology. And the question is just with AI now. 2 years or maybe 20 years ago it was with computers. 100 years ago it was with automobile. So will AI replace jobs? Yes, it will replace jobs, but at the same time we have to understand how the impact of AI works on the jobs. நம்ம வந்து obviously the important reason we have to understand why AI is very powerful compared to all the other technology is because humans are trained in a way to do both. I mean, to do creative jobs at the same time manual jobs. I can give you an example. நம்ம வந்து வீடு clean பண்றோம். You can clean it daily. நீங்க வந்து 2 லட்சம் தடவை clean பண்ணாலும் 2 கோடி தடவை அந்த வீட்டை clean பண்ணாலும் you cannot be creative there. நீங்க வந்து பாத்திரம் கழுவலாம், துணி wash பண்ணலாம். So whatever you do, so there are certain places you cannot be creative, but humans அந்த ஜாபை பண்ண முடியும். But at the same time, but what humans are good at is creative jobs. So we have to start thinking. Our brain is trained in a way that you can do both, but our brain is also trained in a way that which is easiest way to do the job. So அதனால தான் நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி எது ஈஸிங்கிறத பார்த்து போவோம், எதுல வந்து அவுட்கம் அதிகமா இருக்குங்கிறத யோசிக்க மாட்டோம். So that's the biggest problem here. And the automation. So AI is going to replace jobs, but it's going to replace manual tasks, repetitive tasks, which means that if you want to take a screw and bolt it the same time over and over and again for 100 times, that job will be replaced with AI for sure in 20 years in solranga, but I personally believe it's going to change in next 10 years. Again, it's going back to the principle of Moore's law. Once the technology is available in the market and people like it, it will exponentially grow. You can't control it. So that's what coming right now. And I took a projection from Gartner 2025. You can see the number of jobs which is going to gain, but at the same time there is some loss of jobs. So it is happening right now, we don't see it. So around 1 million jobs to 2 million jobs are going to go away. I can give you some examples, like the people who are working on the factory floors, who are tying the knots or screwdrivers. So that will be replaced with factory robots, because அந்த இடத்துல அந்த manufacturer factory worker he cannot be creative, and that is what the problem is. So next question will be, அப்போ எப்படி AI is doing this, and what is the reason behind, like எப்படி வந்து ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ எடுத்து ஒரு இதை மாற்றப்ப ஒரு AI ஆல எப்படி அதை பண்ண முடியுது அப்படிங்கறத next question. We'll think about that next. But overall, if you think about this, if you research about this in Google, the reality is it is going to replace jobs. We have to be very innovative and very creative. So that's how it is going to be in next 20 or 30 years, because நீங்க எல்லாரும் 19 to 20s ல இருக்கீங்க. So in 20 years ல பாத்தீங்க அப்படின்னா maybe I'm not sure about India, because India is a very vast country. So there are so many daily laborers there and daily wage workers there. So it will take maybe a little bit more time. But at the same time, we have to understand India is the same country. நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, அதாவது யூசுவலா இது வந்து எப்படி போகணும் அப்படின்னா, கிரெடிட், டு கிவ் an example in banking system, நம்ம வந்து கேஷ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம், அப்புறம் ஏடிஎம் கார்டு யூஸ் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் we are supposed to use internet banking, அதுக்கப்புறம் தான் வந்து மொபைல் பேமெண்ட்டுக்கு வந்திருக்கணும். பட் நம்ம ஒரு ஹியூஜ் ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணி டைரக்டா வந்து மொபைல் பேமெண்ட்டுக்கு போயிட்டோம். ஸோ அங்கேயே நீங்க தெரிஞ்சிருந்துக்கலாம், we are running in a very fast world. நம்ம திரும்பி பார்க்க நேரம் இல்லை, பட்
மற்ற கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே இன்டர்நெட் பேங்கிங் வியா கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் மொபைல் கூகுள் பே பேடிஎம் பேபால் எல்லாமே வந்துச்சு பட் இந்தியா ஸ்கிப்ட் a huge step so you can expect that will again and again happen in different industries. Corona has changed a lot, teaching the way we teach has changed a lot, the way we learn has changed a lot. It will change but it will replace, but there are new jobs which are coming in. As a student, I think your important goal is to understand where you can be very creative and use your skills. Okay, so I gave some idea about technology adoption, what AI is, அது எங்க சேஞ்ச் பண்ணும் எங்க சேஞ்ச் பண்ணாது எல்லாமே. இப்போ நம்ம முக்கியமா இன்னொன்று புரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னா டே டு டே லைஃப்ல நீங்க ஏஐ எங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னு. ஸோ மேல இருக்க டாப் 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் லிட்டில் பிட் காஸ்ட்லியர் எக்ஸாம்பிள்ஸ். கீழே இருக்க 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் வந்து நம்ம எல்லாருமே டே டு டே லைஃப்ல பார்த்துருப்போம். லெட்ஸ் கோ ஓவர் ஒன் பை ஒன். இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தெரியணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு பி அ ஹார்ட் கோர் இன்ஜினியர் அப்படின்னு கிடையாது. ஒரு விஷயத்த புரியறதுக்கு நீங்க யாரா வேணாலும் இருக்கலாம், பட் மேபி அதை கத்துக்கிட்டு அதுல டொமைன் எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும் அப்படின்னா obviously you have to learn and understand, put some effort there. But I'm here to give an idea about what is AI, what is not AI. So I'm not sure how many people know about Alexa here. It's a smart speaker. Maybe some people நீங்க வீட்ல வச்சிருந்திருக்கலாம், இல்ல வீடியோல பார்த்திருந்திருக்கலாம், யூடியூப்ல பார்த்திருந்திருக்கலாம். And then next is a Tesla autonomous car. So இந்த Alexa வந்து நீங்க set a timer for 11 AM அப்படின்னு சொன்னா அதுவே வந்து பண்ணிடும். Remind me every day at 7 PM to take diabetes tablet அப்படின்னு சொன்னா அது உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணிடும். உங்க ஃபேமிலியில 2 பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒய்ஃப் வந்து add milk to the shopping list ன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் டே ஹஸ்பண்ட் மார்னிங் வந்து அலெக்சா ரிமைண்ட் மீ த ஷாப்பிங் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னா மில்க சொல்லிடும். ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நான் சொன்ன 4 டாஸ்க்குமே இட்ஸ் a repetitive task. You cannot be creative. அதை தான் அலெக்சா பண்ணுது இப்போ, right? So how is it doing it? It is doing it by learning it. How is it learning? By machine learning. So அங்கதான் நம்ம வந்து ஸ்லோவா இப்போ உள்ள போறோம். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப பெரிய டேர்ம். இட்ஸ் லைக் சேயிங் ஐ நோ பிசிக்ஸ், பட் physics has like it's a very vague term, right? So அதே மாதிரி தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ இந்த அலெக்சாவை நான் எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். எப்படி வந்து if you ask Alexa play Tamil song அப்படின்னா it will play. You can also say Alexa play A.R. Rahman song அப்படின்னா it will play. How is it happening and what is the reason? We'll come next. The same goes with the next autonomous car Tesla. If you notice, the guy is not actually touching the steering, but அவன் வந்து ரோட்ல போயிட்டு இருக்கான். The Google Maps is on there. So how it works, we will think about this and I'll come back to that next. Netflix கீழே பாத்தீங்கன்னா it's a small screenshot from my Netflix account. So it is showing movies based on books. So why it is showing movies based on books? நம்ம இதெல்லாம் யோசிக்கிறது இல்ல. நம்ம வந்து we are consumed with a lot of content. எங்க பார்த்தாலும் நம்ம வந்து போனை ஓபன் பண்ணா 100 நோட்டிபிகேஷன் இருக்கும், அதுல போய் ரீட் பண்ணுவோம், பட் என்னன்னு தெரியாது. பட் how it is happening, இது எப்படி happening அப்படின்னா I search books on Amazon. அந்த Amazon Amazon ஆன்லைன் போர்ட்டல்ல ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டாவை எடுத்து நெட்ஃபிளிக்ஸ் வாங்கிப்பாங்க. ஸோ அந்த டேட்டாவை நெட்ஃபிளிக்ஸ் வாங்கிப்பாங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா there are different ways they can actually find it out. Then they will show me some movies which is related to books. So this is how it works. And again, the last screenshot bottomல இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா Amazon. Customers who bought this item also bought this. So இதுல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஓகே மேபி நான் 2 எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். நான் வந்து பிசிக்ஸ் புக் வாங்கியிருக்கிறேன் அப்படின்னா then what they are understanding is that okay இவன் பிசிக்ஸ் படிச்சிருந்தான் அப்படின்னா the chances are high he might be also interested in mathematics and then the system will show me mathematics book. That is what happening here. To give an example, நீங்க trimmer வாங்குனீங்கன்னா it will also show you some trimmer bags. But how is it showing? Like sometimes நீங்க அமேசான்ல பார்த்தது வந்து ஃபேஸ்புக்ல ஆட் வரும். We were excited. நம்ம வந்து ஐயோ இது எப்படின்னு யோசிப்போம், but we never think how it is happening. So that's what I'm going to explain you now. So to give an example, we are consuming lot of data, WhatsApp, Facebook, and all this data நம்ம வந்து virtual எல்லாமே we are giving it to the mobile or platform. So all this data are being collected in the internet, right? So in the data எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா they are actually feeding it to the machines.
That's what happening, whether it's Alexa or Amazon or Tesla or Netflix. We feed these data into this machine, and what happens is that machine will start learning it. How then the next question is, machine எப்படி கத்துக்கும், நம்மளே இங்க கத்துக்க கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னு. That's what we call it as computer programming language, C, C++, Java, Python. So why are we calling that as computer language? Because நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு புரியுற லாங்குவேஜை படிச்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுக்கறது. So that's what happens. So Amazon ke Alexa ke enna solli kudupanga appadina, they will feed what is time, what is image, what is a song, what is whatever it is, what is India, எல்லாமே சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ அது எப்படி சொல்லி கொடுப்பாங்க, ஒவ்வொன்றா உட்காந்து சொல்லி கொடுப்பாங்கன்னா இல்லை, மொத்தமாக வெப்சைட்ல எல்லாமே அவைலபிளா இருக்குது இன்டர்நெட்ல, அதை எல்லாத்தையும் மொத்தமாக ஸ்க்ரேப் பண்ணி மொத்தமாக ஃபீட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அலெக்ஸா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இட் வில் லேர்ன் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம். அதுகிட்ட எப்போ எனஃப் டேட்டா இருக்கோ அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே டெசிஷன் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். because those decisions are repetitive decisions. What is the time னு கேட்டா அது 11:30 தான் எப்பவுமே, அது மாறாது, right? So that's how it is. But autonomous cars are a little bit tricky there. Why? Because if you notice, humans are well trained. Like to give an example, how they train a Tesla is that there are four to five cameras around Tesla cars. அந்த டெஸ்லா கார் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, சுத்தி இருக்கிற ரோடு எல்லாமே வந்து வீடியோஸ் எடுத்து அதை வந்து அப்படியே காருக்கு ஃபீட் பண்ணுவாங்க. ஸோ கார் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் when should the car brake, put a brake, when they should go forward. But there are a little bit problem there. For example, முன்னாடி ஒரு நாய்க்குட்டி வருது, at the same time பின்னாடி ஒரு கண்டெய்னர் வருது. In the time, if there is a human driving a car, he knows that he has to kill the dog and they will move forward because there is a big container coming on the back. So this is the problem with AI. So we have to understand what AI can do and cannot do. And this is the big problem even all the self-driving cars facing. So India is in the stage of electric cars, and the next stage will be self-driving. We can expect that in 10 to 15 years, which is not a lot. So நீங்க வந்து 20 வயசுல இருக்கீங்க, 35 வயசுல தான் வந்து you can start seeing self-driving. அப்ப இப்பவே உள்ள போனீங்க அப்படின்னா it's a right time for you guys. So this is what important thing. So this is what AI cannot do, and it will take lot of time. ஏன்னா ஏஐக்கு முயல்னா என்னன்னு சொல்லி கொடுக்கணும், பூனைனா என்னன்னு சொல்லி கொடுக்கணும். முயலும் பூனையும் வராம ஒரு காக்கா இடையில வந்து அப்படி பறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்க பிரேக் அடிச்சு ஒரு ரோபோட்டா இருந்தா பிரேக் அடிக்கும், அப்ப அந்த இடத்துல ஒரு ப்ராப்ளம் வரும், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஹியூமன்ஸ் கேன் ஹேண்டில். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ மென்ட் கிரியேட்டிவ் ஜாப்ஸ். Same goes with Netflix. So நீங்க ஒரு ரெண்டு விஷயம் பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா மூணாவது தடவை it will start showing the recommendations because it is learning. It's not a TV channel. Okay, அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம அதை பார்க்கறது. It's like they have lot of data. ஒரு லட்சக்கணக்கில் டேட்டா இருக்கு, அதில் போய் நீங்க பிக்கப் பண்றீங்க. ஸோ அதில் வந்து அவங்க வந்து சார்ட் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி they are showing you more personalized things. Why? Because we are in the most capitalist society. அதனால இப்படிதான் அது இருக்கும், இப்படிதான் it is going to be. Okay, so the next important topic of the whole the session is career in AI. So AI is a very big term, right? So we have to understand where AI is and where are we now. நான் வந்து okay நான் 18ல இருக்கிறேன், நான் வந்து இப்போ I'm doing bachelor's in mechanical or computer science whatsoever. Can I move into AI? அப்படின்னா நான் கண்டிப்பா எனக்கு கோடிங் தெரியணுமா? To give an idea, even I'm not an engineer. I learned mechanical, I know basic engineering stuff, but I'm working in business side because I'm a more business centric person. So நீங்க வந்து என்னோட இதை நீங்க ஃபுல்லா வந்து எடுத்துக்கணும்னு இல்லை, but you can take 10% of it. So yeah, career in AI. So there are three important topics in AI. One is artificial intelligence, the second piece is data science, and the third piece is machine learning. Since you guys are in bachelor's, data science is the place where it starts. So what is data science? So if you look at the history, world's 90% of the data which we have right now is created in the last 3.5 years. I mean, whether it's Alexa, Netflix, Facebook, எல்லாமே நம்ம 90% unstructured data அப்படின்பாங்க. Unstructured data na image, video, audio, இந்த மூணு.
இந்த மூணுமே எப்போ கிரியேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா கடந்த 3 வருடங்கள்ல மட்டும் அவ்வளவு கிரியேட் ஆயிருக்கு. இன்ஸ்டாகிராம், ஸ்னாப்சாட், ரெடிட், யூடியூப், இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். இது எல்லாத்தையும் நம்ம போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். பண்ண அது எல்லாமே அலெக்சாவும், டெஸ்லாவும், நெட்ஃபிளிக்ஸும், அமேசானும் ஒவ்வொரு விதமா அதுல இருந்து நம்ம டேட்டாவை வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நீங்க வந்து ஐயோ நம்ம வந்து இதெல்லாம் கேட்கறாங்களே, நம்ம வந்து இப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னா, the reality is we have already crossed that stage. I always tell my friends, இருக்கிறதுலே பெரிய லை நமக்கு நம்ம சொல்லிக்கிற போய் என்னதுன்னா, I read the terms and conditions ன்னு சொல்லி கூகுள்ல டவுன்லோட் பண்றப்போ ஒவ்வொரு ஆப்புக்கும் கொடுக்குறது. இட்ஸ் a very stupid thing, but அதான் நம்ம எல்லாருமே பண்றோம், including me. ஏன்னா we are in that world, we can't do anything. So okay, career in AI. So data science, let me start with data science. What is data science? So data science, அது வந்து நீங்க பிரிச்சு பார்த்தாலே இந்த சிலபஸ்ல புரிஞ்சிருக்கும். It's a science which is related purely on data. அதாவது once you get into data science, you will start handling lots of data. We are not talking about 1,000 rows of Excel sheets. We are talking about millions, billions of data. போயிடும். megabytes லாம் இருக்காது, because that much of data we have right now. So இந்த டேட்டாவை என்ன பண்ணுவாங்க data science அப்படின்னா, I can give you an example. Amazonல போயிட்டு, Amazon is now in 120 countries. So Amazon is in around 190 countries. So One minute. Dear participants, please mute your mic. Vignesh, your mic is in mute condition. Vignesh. Okay. It's not muted now. Okay, cool, thanks sir. Okay, so data science ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, they take all this millions and zillions of data, அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. So here we are not talking about Excel or Google Sheets. We are talking about millions of data, as I said. So இந்த டேட்டாவெல்லாம் எடுத்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, I can give you an example. Maybe Facebook is the right place to explain. So Facebookல வந்து around 1 billion 500 million users இருக்காங்க அப்படின்னா, அதுல இருக்கிற எல்லா இமேஜுமே நம்ம கிட்ட தான் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது. ஃபேஸ்புக் வந்து அதை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ அந்த இமேஜ் எல்லாத்தையும் எடுத்து மொத்தமா செக்ரிகேட் பண்ணி அதுல வந்து எவ்வளவு பேர் மேல், எவ்வளவு பேர் ஃபீமேல், எத்தனை ஏஜ்ல இருந்து எத்தனை ஏஜுக்குள்ள இருக்கிறாங்க, ஒவ்வொருத்தரும் எவ்வளவு நேரம் யூஸ் பண்றாங்க, எதை பத்தி சர்ச் பண்றாங்க, ஸோ ஆர் தே இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மேல் ஆர் தே இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஃபீமேல், எந்த கண்ட்ரில இருந்து இவ்வளவு பேர் யூஸ் பண்றாங்க, அவங்க வந்து என்ன ரீஜியன், என்ன ரிலீஜியன், விச் கான்டென்ட் தே ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன், அந்த டேட்டாவை எல்லாம் எடுத்து they analyze, they put it in different buckets, and then they show the similar content to you. apnadan you will stay in that same social media application for so long. உங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, let's say obvious நான் பேச்சுலர்ஸ் இருக்கப்போ இதேதான், விஜய், அஜித், தனுஷ், சிம்பு, இந்த மாதிரி விஷயத்தை தான் நீங்க போய் சர்ச் பண்றீங்க. இதுல இருக்கிற கிளிப்பிங்ஸ் பார்ப்பீங்க, விஜய் டிவி கிளிப்பிங்ஸ், பிக் பாஸ், இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்திருப்பீங்க. இதை பார்க்க Facebook will start showing more and more and about that. That is what data science. It's a addiction. It's a different kinds of addiction. Alcohol ஒரு addiction அப்படின்னா இது ஒரு addiction. இது வந்து எனக்கும் இருந்துச்சு இந்த addiction, to be honest, but அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருந்துச்சு. But when I realized that the best way to look at is that ஹியூமன்ஸ் நம்மளா இருந்துட்டோம்னா நம்ம வந்து ரெண்டு விஷயத்தான் வந்து ஆக்சுவலி வி ஷுட் டெக்னிக்கலி ஸ்பெண்ட் டைம், பட் நம்ம நிறைய இடத்துல பண்ணுவோம். ஒன் இஸ் மேக்கிங் மணி அண்ட் த அதர் ஒன் இஸ் ரிலாக்ஸிங் அண்ட் லேர்னிங். பட் அதை தாண்டி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்றோம், பட் தட்ஸ் ஃபைன். அதை வந்து யூ ஷுட் டூ இட் இன் யுவர் 40s or 50s, நாட் இன் யுவர் 20s or 30s. ஸோ தட் இஸ் த ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் ஆஃப் டேட்டா சயின்ஸ். ஸோ ஹவு கேன் யூ லேர்ன் டேட்டா சயின்ஸ்? டேட்டா சயின்ஸ் நான் எப்படி கத்துக்கலாம், இதெல்லாம் ஓகே எனக்கு புரியுது, ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ், நான் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுன்னா ஐம் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னா, the fundamental core of data science is math and science, which we will see next. Okay, data science. So data science can be used in different ways.
அதுல வந்து ஒரு பார்ட் தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். யூ கேன் டேக் த டேட்டா, அதை வந்து நீங்க மிஷினுக்கு ட்ரெயின் பண்ணாம வேற ஏதாவது யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் டேட்டா சயின்ஸ் வித்தவுட் ஏஐ. பட் அதே டேட்டாவை எடுத்து திருப்பி ஃபேஸ்புக்ல விக்னேஷ் வந்து ஜெர்மனில இருந்துட்டு தமிழ் ரிலேட்டட் வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறான், ஸோ அவனுக்கு வந்து அந்த மாதிரி கான்டென்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கோட ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டை ட்ரெயின் பண்ணாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் வாட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். அதை எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தட் கம்ஸ் அண்டர் மிஷின் லேர்னிங். ஸோ அந்த அல்காரிதமை யூஸ் பண்ணி they teach machines, they help machines to improve what they learn, what they see and every day. ஸோ அப்படின்னா தான் நீங்க வந்து அடுத்து வர முடியும். மேபி டிக்டாக் இஸ் ஒன் ஆஃப் த most advanced ML machine learning and AI based platforms which has ever built on earth planet so far, but I think it's banned in India right now. நம்ம எல்லாருமே அதை வந்து எப்படி பார்ப்போம்னா it's more interesting, it's more entertainment, but the most important thing is you have to understand the technology behind that. It's not tough. Like நீங்க அதே பாக்குற லைக் இங்க இருந்த ஜெர்மனில இருக்கிற எனக்கும் அங்க நான் வந்து ஒரு 4 years முன்னாடி இருக்கிற விக்னேஷ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா பெரிய டிஃபரன்ஸே கிடையாது. The major difference is he didn't know how to Google things. A guy who was sitting in Valliamai Engineering College when he was 18 or 19 didn't understand properly how to Google things, and it takes time. But அந்த டைம்ல நாங்க இருக்கிறப்ப I didn't have a lot of people to tell me how to search for things, what is right, what is wrong. But at the end of this whole session, even if someone is interested who can start learning about AI or data science, it's really good. One more interesting factor is that in future, next 20 years la, whatever the mobile application is using, chances are 90% that most of the applications will be AI or data science applications, because as I said, we have lot of data right now. So okay, so career in AI நம்ம வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ அஸ்யூம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் இந்த இயர் வேணாலும் இருக்கலாம். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் மோர் பெனிஃபிட்ஸ். Okay, it's fun. Okay, I think I'm not muted. Okay, I'm not muted. So career in AI, நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது, I gave a very not 1%, 0.01% of what is AI. So the first step is understand the mathematics, programming. So this is how the chart is. I created this chart. நீங்க வந்து first you have to understand what AI is, what is the impact, what are the future trends. Most of the people வந்து டிக்டாக்கும் இன்ஸ்டாகிராமே வந்து ஏஐ பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. இட்ஸ் சோஷியல் மீடியா அப்படின்னு. இட் இஸ் அ சோஷியல் மீடியா விச் இஸ் பில்ட் ஆன் ஏஐ அல்காரிதம்ஸ். We have to understand that. And then mathematics is the core. Mathematics is the core for everything, but we as an Indians have some certain skills. Once you go abroad or வெளியே போனீங்கன்னா தெரியும், we are really good at math. அதுக்கப்புறம் programming is really important because நம்ம வந்து யூஸ் பண்ற technology has improved a lot, increased a lot. We have a phone. முன்னாடி வந்து ஒரு வீட்ல வந்து ஒரு ஃபோன் இருந்தாலே பெரிய விஷயம். இன்னைக்கு 3 ஃபோன் இருக்கு, 2 லேப்டாப் இருக்கு, and then speakers உள்ள வந்திருக்கு, smart speakers, smart TVs. It's just increasing. The more number of technology increases, the demand for computer language will also increase. That's how it is going to be. ஓகே, அப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வில் பி, நான் மெக்கானிக்கல் படிச்சுட்டேன், ஐயோ நான் வந்து இதுக்கப்புறம் நான் வந்து எப்படி போய் 4 years பேச்சுலர்ஸ் இன் ப்ரோக்ராமிங் படிக்கிறது அப்படின்னா, தட்ஸ் அப்படி கிடையாது. நானும் மெக்கானிக்கல் தான் படிச்சிருக்கேன். யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், நமக்கு வந்து அகைன் the point is what is important to get this to get this in your hand. ஏஐ இன்ஜினியரா ஆகணும்னா என்ன தேவைன்னு தான் யோசிக்கணுமே தவிர ப்ரோக்ராமிங் படிச்சாதான் ஏஐ இன்ஜினியரா ஆக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா ஆப்வியஸ்லி கிடையாது. ஸோ அந்த பாத் வந்து நான் இது வந்து கூகுள் ஐ சர்ச்ட் அண்ட் ஃபவுண்ட் திஸ், பட் தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் பாத்ஸ் யூ கேன் ரீச் தட் பிளேஸ். அதுக்கப்புறம் then once you learn programming, you will start learning about big data or data analysis. So that is a pre-version of data science. I think you guys might have heard about Tableau. அப்புறம் கொஞ்சம் there are some courses here, Hadoop, MongoDB. இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன சாஃப்ட்வேர். இந்த சாஃப்ட்வேர் ஆக்சுவலி ஃப்ரீயாவே படிக்கலாம். இதுல 2-3 சாஃப்ட்வேர் ஐ ஹவ் ஆல்சோ லேர்ன்ட், ஈவன் தோ எனக்கு அது யூஸ் கிடையாதுனாலும் படிச்சேன். அது வந்து நீங்க யூடியூப்ல போய் ஃப்ரீ கோர்சஸ் அப்படின்னு தேர்ட்னாலே யூ கேன் லேர்ன். தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் யூ கேன் கெட் தோஸ்.
அதுக்கு அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் தான் டேட்டா சயின்ஸ். You can learn data science there. Same way, now I have found one course. Actually, IIT is providing master's degree in data science for free. It's online. You can get that degree. So they introduced this last September. நீங்க search பண்ணி பாருங்க if you are interested. அதுக்கப்புறம் மிஷின் லேர்னிங், தென் டீப் லேர்னிங், அப்புறம் பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸ், அப்புறம் ஏஐ இன்ஜினியர். ஸோ ஏஐ இன்ஜினியருங்கிறது எக்ஸ்ட்ராடினரி லெவல். ஆஃப்டர் பேச்சுலர்ஸ் நீங்க ஒரு 1 year எக்ஸ்ட்ரா படிச்சோ இல்ல பேச்சுலர்ஸ் படிக்கிறப்பவே சைட்ல டேட்டா சயின்ஸ் படிச்சு if you get into some junior data scientist, that's a good place to start. அதுக்காக இது மட்டும் தான் பண்ணுமா, வேற எதுவும் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னா ஆப்வியஸா இல்ல. லைக் வேர்ல்ட் இஸ் வாஸ்ட். யூ கேன் லேர்ன் அண்ட் டூ திங்ஸ் இந்த வே ஹவெவர் யூ வாண்ட். Okay, that is a career in AI. You guys can ask me questions at the end. It's not necessary, but உங்கள்கிட்ட எந்த டவுட், அதாவது இது கெரியர் சம்பந்தமா AI மட்டும் கிடையாது, எதுவா இருந்தாலும் you can ask me. அப்புறம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட். நான் பேச்சுலர்ஸ் படிக்கிறப்ப தெரிஞ்சோ தெரியாமலே ஒரு விஷயத்துல நான் கரெக்டா இருந்துட்டேன், என்னோட டைம் மேனேஜ்மெண்ட். சின்ன வயசுல இருந்தே எனக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்கும், என்னன்னா நான் என்ன பண்ணாலும் அதை நோட் பண்ணி வச்சுப்பேன். அது ஐ லேர்ன்ட் இட் பை மை செல்ஃப். சின்ன வயசுல நான் நிறைய புக்கு படிப்பேன். ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ். நம்ம யாருமே பண்ண மாட்டோம், அது கண்டிப்பா பண்ணணும்னு கிடையாது. ஸோ when I was in college, I used to mark my time. Okay, நான் 6 to 7 இதை பண்ண போறேன், 7 to 10 இதை பண்ண போறேன். ஐ மீன் நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாம், நான் எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணுவேன். நான் 7 to 8 ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியா இருக்க போறேன், 8 to 10 நைட் ஷோ போறேன், எல்லாமே நோட் பண்ணலாம். நான் காலேஜ் படிக்கிறப்ப அப்ப என்கிட்ட நல்ல ஃபோன் கிடையாது. ஸோ ஐ யூஸ் டு நோட் தட் இன் டைரி. எங்க அப்பா ஒரு டைரி கொடுத்திருந்தாரு, அதில் எல்லாமே நோட் பண்ணி வச்சிருப்பேன். அதை எடுத்து அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு 1 month ஒரு தடவை எடுத்து பார்ப்பேன். ஓகே, என்னோட டைம்ல எங்க நான் செலவு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு. ஸோ அதை பாக்குறப்ப எனக்கு கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கும். ஓகே, நான் ஜாலியா இருந்திருக்கேன், பட் அட் த சேம் டைம் நான் கொஞ்சம் வேலையும் பார்த்திருக்கேன் அப்படின்னு. அது ரொம்ப முக்கியம். தட் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஹேவ் டு நோ how to manage your time. You can make money, you can spend money, எல்லாமே வந்துரும். பட் time is the most crucial asset in this world. எல்லாமே நீ பண்ணலாம், பட் இந்த யூனிவர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எல்லாமே கிடைக்காது, ஏதாவது ஒண்ணுதான் கிடைக்கும். You have to be very clear. என்னோட பர்சனல் அட்வைஸ் என்னன்னா, சோஷியல் மீடியா கம்மியா யூஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா அதுல இருந்து எந்த பெனிஃபிட்டும் கிடையாது. unless or until you are creating some YouTube videos and making money, that is different. Or else use to learn things. எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு நான் சோஷியல் மீடியா இதுல இருந்து எப்படி வெளியே வர்றதுன்னு. அது ஒரு ஃபியர் சொல்லுவாங்க ரிசர்ச் ஃபீல்ட்ல, ஃபோமோ அப்படின்பாங்க, ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட். நம்ம இதை பார்க்கல அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும், நம்ம அப்டேட்டடா இல்லை, வாட்ஸ்அப்ல நம்ம ஸ்டோரி பார்க்கலன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருக்கும். பட் ஒண்ணுமே ஆகாது. 2 நாள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, 3ஆவது நாள் அப்படியே தான் இருக்கும், எதுவுமே மாறி இருக்காது. The third point is about time management. There is application, iOS-க்கு Done அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு. ஆண்ட்ராய்டுக்கு ஹாபிட்டிஃபை அப்படின்னு இருக்கு. இது நம்ம யோசிக்கலாம், ஐயோ இது மிஷின் மாதிரி வாழ்க்கையா இருக்குமே, எப்படி நான் அதை பண்றது அப்படின்னு. தட்ஸ் ஆக்சுவலி நாட் கரெக்ட். தட்ஸ் ஹவு இட் இஸ். நம்ம நீங்க நிறைய புக்ஸ் படிச்சீங்கன்னா, ஆட்டோபயோகிராஃபிஸ் எல்லாம் படிச்சிருந்தீங்கன்னா, யூ மைட் ஹவ் லேர்ன்ட். மோஸ்ட் ஆஃப் த சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் ஹவ் டன் திஸ். So you have to measure it so that you know whether you can improve it or not. நீங்க ஒரு விஷயத்தை மெஷரே பண்ணலைன்னா உங்களுக்கு தெரியாது. At the end, it's just a snippet which I always keep in my house. It's a total life. நம்மளோட மொத்த லைஃபையும் வீக்ல காமிக்கிறது. சும்மா சரி ஓகே இது I can show it to my juniors அப்படின்னு எடுத்துட்டு வந்தது. You can see totally you have 52 weeks per year and around average 80 லாம் வாழ மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன், 75. Okay, இருந்தாலுமே you can see most of your life is on your career, because every day 8 hours 9 hours you spend there, and then from 21 to it goes beyond. Some people work 60 or even beyond that. So உங்களோட huge part of life இந்த career தான். ஸோ அந்த கெரியரை நீங்க டிசைட் பண்ற ஒரு கரெக்டான ஸ்டேஜ்ல லைஃப்ல இப்ப இருக்கிறீங்க. ஸோ this is really important. நீங்க இப்போ நாங்க இருக்கிறப்ப ஆப்வியஸா நிறைய லெக்சர்ஸ்லாம் நடந்துச்சு, பட் நான் அட்டன் பண்ணல. பட் அட்டன் பண்ணல அப்படின்னா நான் மற்ற ஒரு விஷயத்துல இருந்தேன், அதனால நான் அட்டன் பண்ண முடியல. பட் அட் த சேம் டைம் எனக்கு ரொம்ப கைட் பண்றதுக்கு ஆள் கிடையாது. ஸோ ஐ ஹாவ் டு சர்ச் அண்ட் ஸ்ட்ரகிள். எல்லா இடத்துலயுமே ஈஸியா இருந்தது இல்லை, பட் ஈஸியா இருக்குன்னா எல்லாருக்கும் கிடைச்சிடாது. ஸோ பட் என்னோட பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. I have taken a huge risk in my life. 30 லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கி தான் நான் வந்தேன், வீட்டுக்கு அடமானம் வச்சு தான் நான் வந்தேன். ஸோ மேபி இன்னைக்கு நான் இவ்வளவு பேசுறேன் அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி அவ்வளவு ரிஸ்க் இருக்குது.
but it's really important to put your hard work. Maybe இதுல நீங்க வந்து 30 பேர் இப்ப பேக்ரவுண்ட்ல கூட நீங்க என்ன வேணா பண்ணிட்டு இருக்கலாம். ஏன்னா எங்க அம்மா அப்பா டீச்சர்ஸ், so I know very clearly how the online schooling system works. But yeah, it's really important to understand what career is and how well you can change your career if you do that in your early stage. We have 5 more minutes. நான் வந்து இத என்ன விதமான கொஸ்டினுக்குனாலும் I can give it to you guys. You can ask me any questions if you have. Dear participants, please have any doubts and regarding higher studies and related to AI, artificial intelligence. Vignesh, good evening. This is your physics sir, Tirupati sir. Sir, how are you? Sir, நல்லா Fine, இருக்கீங்களா? Vignesh. I'm really proud. Vignesh. செவுட்ல ஒரு அறை விட்டீங்க, இன்னும் மறக்கவே மாட்டேன் அதை நான். Okay, good, Vignesh. I'm really proud of you, Vignesh, because while you are studying, you are so quiet and calm now. I keep on encouraging you to do something. Yes, sir. Always. Yeah. Yes, sir. Okay, Vignesh, I have 2 doubts, Vignesh. Yes, sir. கண்டிப்பா. First one, suppose we can give some comments to the artificial intelligence, that means AI. Yeah. Can it override before executing the action? Yes, it can. At what fraction of second we have to override it? Sir, can you give me an example? Or example which For example, suppose I am giving a command to the artificial intelligence to do some work. Okay. But I learned that the work which is given the command to the machine, it is wrong. So I have to change that program. Yeah. Okay, what fraction of second before doing that work I have to change that program? That's a really good question, sir. But Yes. it actually depends, sir. இப்போ நம்ம வந்து இத ஒரு 2 கேஸா பார்க்கலாம். Let's say ஒரு ஃபேக்டரியில இருக்கிற ஒரு AI ரோபோட் வந்து ஸ்க்ரூவை டைட் பண்றத வந்து தப்பா டைட் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா, you can stop it immediately. அதுக்கப்புறம் you can teach it and then immediately it can change it. Okay. It is happening right now in minutes and seconds, but we are predicting that it will happen in milliseconds or less than a second. Microsecond, in terms of microseconds. Even nanoseconds. Okay. Yeah, for sure. But right now we are not there yet. Okay, good. Thank you, Vignesh. One more thing is that, yeah, supposed to be the machine, for example, you said that Alexa, yeah, so that Alexa already it is completely internet connected, and whatever the message available in that net, everything it can learn. Supposed to be keep on updating the any inputs in the net. Is it that Alexa keep on learning, or it is only once learned, then this will not be again and again enhanced? Sir, it will be learned forever. It will be learning forever. So for example, there are around 20 crore Alexa being sold all around the world. So in the 20 crore Alexa ku ore brain da. Okay. So it will learn from all the 20 crore Alexas which been sold in the market. So you can imagine the power of that. Yeah. Okay. So there will not be any end for these machines. Okay. No. So it's keep on learning. Whatever the updation comes in that, it's keep on learning. Yeah. Every day, every minute, 24 hours into 7. There is no rest for it. Okay. Thank you. Yes. God bless you, ma. Thank you. Yes. Thank you, sir. Thank you, ma. Thank you. Dear participants, any other questions related to your side? நீங்க ஃப்ரீயா கேட்கலாம். क्वेश्चन கரெக்ட்டா இருக்கணும், தப்பா இருக்கணும்லாம் இல்ல. ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஹையர் ஸ்டடீஸ் போற பசங்க ஒரு சில பசங்க கேட்டிருந்தீங்க. ஹையர் ஸ்டடீஸ் எப்படி கோல் செட் பண்றது, என்ன மாதிரி மூவ்ல நம்ம ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகலாம் அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். ஐஓடியும் ஏஐக்கு வருமா சார்? Ashwin, can you repeat the question, Ashwin? IoT, Internet of Things. Yeah, Internet of Things. Does it come under AI? Internet of Things doesn't come under AI. Internet of Things க்கு வந்து நீங்க AI யூஸ் பண்ணி ஒரு இத பண்ணிக்கலாம். To give an example,
இப்போ கரண்டா ஐஓடி எங்க இருக்குது அப்படின்னா ஸ்மார்ட் ஹோம் கேள்விப்பட்டிருப்போம், ஸ்மார்ட் ஹோம்ஸ் ஆட்டோமேஷன். ஸோ யூ கேன் ஹாவ் அ பேட்டரி அண்ட் ஓப்பன் அ டோர். நீங்க வந்து கார்ல வந்துட்டு இருக்கப்ப வீட்டு டோரை ஓப்பன் பண்ணா பேட்டரி ஓப்பன் பண்ணி பேட்டரி யூஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணலாம். பட் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு கேமரா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கேமரா வந்து அந்த உங்க வீட்டுக்கு இருக்கிற கார் வந்ததை பார்த்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓப்பன் ஆகும். ஸோ ஐஓடி இங்க இருக்குது அப்படின்னா அதுல ஏஐ யூஸ் பண்ணி இட் கேன் டெவலப். ஸோ ஐஓடிங்கிறது ஒரு தனி செக்டர், பட் ஏஐ வந்து அந்த இடத்துல போய் இம்பாக்ட் பண்ணும் கண்டிப்பா. அந்த நான் சொன்ன ஆன்சர் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? எஸ் சார், எஸ் சார். ஓகே, cool. வேற questions? Good evening, Vignesh. Good evening. Can artificial Hello, Vignesh. human intelligence? Two people are பேசுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் at the same time. Ma'am? Okay, thanks. Can artificial Vignesh? சொல்லுங்க. Can artificial intelligence compete with human intelligence? Can you explain with any example? Can artificial intelligence I missed that. Can artificial intelligence beat என்ன சொன்னீங்க? Sorry. Compete with the human intelligence. Okay, that's a good question. So it's actually not about the competition. We have to understand that here AI is not competing with humans to rule the world அப்படி கிடையாது. But the reality is there is a probability it might happen. But as I said before, Tesla is an autonomous car. It's you cannot actually measure it like okay AI ஆல 1 to 10 ல வந்து 9 வரும், out of 9 score கொடுக்கலாம், human intelligence வந்து 8 கொடுக்கலாம் அப்படின்னு we cannot say it. There are so many thousands of jobs which AI can do better. Like ஒரு bold type பண்றதுக்கு ஒரு human ஆல 8 hours தான் work பண்ண முடியும், but AI robot can 24 hours 7 work பண்ண முடியும். But at the same time ஒரு டேஸ்டான ஃபுட் சமைக்கிறத வந்து AI ஆல பண்ண முடியாது, because it's a field related thing. So it's about how we measure it and where we measure it. So it's not the இது வந்து நம்ம கரெக்டா வந்து மெஷர் பண்ண முடியாது, அதான் ரியாலிட்டி. பட் கரண்டா இப்போ இருக்கிறத வச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹியூமன்ஸ் கேன் டூ மோர் ஜாப் தென் ஏஐ. பட் 10 years down the line அது அப்படியே மாறி இருக்கும். ஓகே, Thank you so much. Sure. Someone was asking Sony Priyanka ma'am, I think. Yes, it was me, Vignesh. It was me. First of all, very good presentation. I have a couple of questions for you. Sure. Do you think AI is going to affect people like us, for the people who are in academia? Yeah. Okay, that's a good question, because I had a 1 hour conversation எங்க அம்மா கிட்ட இத பத்தி பேசிட்டு இருந்தேன். But it is not going to affect, it is going to help. So எப்படி ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா, so every field, whether it's teaching, whether it's agriculture, technology, in every field there is a creative job, non-creative job அப்படின்னு ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். So even in teaching நம்ம ரெண்டா எடுத்துக்கலாம். The one part is maybe நீங்க வந்து schedule set பண்றது, and you know the way you give exams, correct the paper, இது எல்லாமே நீங்க you can automate it. But ஆனா ஒரு கான்டென்ட்டை கிரியேட் பண்ணி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட கொடுத்து அந்த ஒரு மாரல் பிஹேவியரை கொண்டு வரதை வந்து AI cannot do it. So that's a huge difference. We can take the teaching into two different places and see what can be automated within teaching, what cannot be automated within teaching. So நீங்க மீட்டிங் செட் பண்றது, உங்களோட ஸ்கெடியூல் போடுறது, ரிப்போர்ட் டைப் பண்றது, மார்க் போடுறது எல்லாமே ஆட்டோமேட் பண்ணலாம். பட் நீங்க கிளாஸுக்கோ இல்ல போய் அவனை வந்து புரிய வச்சு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றது cannot be done. மேபி அது நடக்கிற மீடியம் மாறலாம். லைக் நீங்க கிளாஸ் ரூம்ல நடந்திருக்கு, மேபி இட்ஸ் ஹேப்பனிங் நவ் இன் லேப்டாப். ஃபியூச்சர்ல வந்து டோட்டலா வீடியோஸ் கிரியேட் பண்ணி ஐ திங்க் பைஜூஸ் இஸ் டூயிங் ரியலி கிரேட். ஸோ அந்த மாதிரி ஆறலாம். பட் ஐ டோன்ட் சி இட்ஸ் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ் டீச்சர்ஸ். வேற question? Vignesh, I have one doubt. I have one more question.
Yes, sir. What do you think the prospects for someone who has touched mid 40s, like touch பண்ணிட்டு, if they want to change over the AI learn, can they grow there? Oh, sure. Kandipa. I think it's about, but there are some risks there. To be honest, நம்ம ரியாலிட்டியை பேசணும் அப்படின்னா there is a risk there. But what they can do is that side hustle மாதிரி தான், like extra அதை வந்து learn பண்ணிட்டு, it's smart idea to use teaching into AI, not moving into companies and then try to learn AI. I think அதுதான் ஒரு கரெக்டான அப்ரோச்சா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். But Kandipa, Vignesh, I have one doubt. So yes, if every machines or everything is to be controlled by one commands or some of the instruction given by some people, then how the Tesla is to be controlled? If it is controlled by means of any other device, one more question. Second one, probably if you are setting the Tesla is doing somewhat work, if suppose any people has to be interpret that functions like a hackers, if it is possible to deactivate or it is to be guided in a wrong way by means of other people. The second question was really good question. I'll answer the second question first and then go to the first one. So we were talking about hackers here. நான் இந்த இடத்துல தான் வந்து ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல விரும்புறேன். Going back to my third or fourth slide, the technology always comes with the destruction along with the creativity. So நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஏஐல வந்து நிறைய ஜாப்ஸ் ஆட்டோமேஷனா போகும்னு பேசியிருந்தோம். அட் த சேம் டைம் நியூ ஜாப்ஸ் கிரியேட் ஆகும்னு பேசியிருந்தோம். அதுல ஒன் ஆஃப் த ஜாப்ஸ் தான் சைபர் செக்யூரிட்டிங்கிறது வரும். ஏன் அப்படின்னா இந்த ஏஐ வந்து நம்ம சேவ் பண்ணோம் அப்படின்னா லைக் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஹேக்கர்ஸ், தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ கேன் ஆக்சுவலி டூ இட். அதை பண்ணாம தடுக்கிறதுக்கான ஒரு டீம் தான் சைபர் செக்யூரிட்டி. ஸோ தட் இட் செல்ஃப் அ நியூ ஏரியா டு ஸ்டாப் திஸ். பட் ஆப்வியஸா அதுல வந்து சான்சஸ் இருக்கு, இல்லைன்னு கிடையாது. இதுவரைக்கும் நடக்கல, பட் நடக்காம இருக்குமான்னு கேட்டா கண்டிப்பா நடக்கும். பட் அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் சைபர் செக்யூரிட்டின்னு ஒரு நியூ ஜாப்ஸே இப்போ கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் டு ஹெல்ப் த சப்போர்ட் சிஸ்டம் லைக் ஃபார் டேட்டா சயின்ஸ். ஸோ கண்டிப்பா சான்சஸ் இருக்கு, இல்லைன்னு கிடையாது. பட் டெஸ்லா இஸ் ஹைலி செக்யூர்ட், அதனால கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் கிடையாது. தென் த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் வாட் இஃப் நீங்க என்ன கேட்டீங்கன்னா யாராவது இப்ப அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது என்ன ஆகும்? இஸ் தட் ரைட் சார்? You have to program something. Okay, if some peoples are going to modify that program, it is the activities, entire activities to be changed, right? The goal is not to be executed, right? And what we have to do on that time? Okay, so some people interpret it. Okay, in that case, that's a good question. So currently, ipo nama enna stage la irukrom appadina, we are in the stage of partially humans, partially AI. So edavadhu or system maarappa, it will come under the complete control of humans immediately. So you cannot let a car to drive alone. அந்த ஸ்டேஜுக்கு it will take 10 more years. பட் அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இதுக்கான சொல்யூஷன் தெரியும். பட் அந்த ஸ்டேஜுக்கு வர்றப்ப இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணிருக்கணும். பட் கரண்ட்லி it's not completely autonomous. So adanaala humans will be there. If there is some problem, they will take care of it. Okay, thank you. Any other questions from the participant side? Actually, sir. Sir, sir. My side, no questions. Students ask any questions? Students, please ask your doubts. Okay, sir. Sir, நீங்க மெயின் கன்க்ளூட் பண்ணிடுங்க சார். Yeah, going to conclude, sir. Yes, sir. Sony ma'am. Thank you, Vignesh. ஒரு வேல்யூபிளான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க. What are the things you have to explain with the examples in the artificial intelligence side? It is very useful to the student side, and also I'm also something to be learned in what is meant by artificial intelligence based on your explanation. Thank you so much for your good presentation and immediate acceptance. That is very, very important. ஏன்னா நான் வந்தேன், ஃபோன் பண்ணேன், உங்கள்கிட்ட கேட்டேன், உடனே சரி ஓகே சார் நான் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அக்செப்டன்ஸ் கொடுத்தீங்க. இட் இஸ் ரியலி வெரி ஹாப்பி. தேங்க்யூ ஸோ மச்ப்பா. தேங்க்யூ ஸோ மச்.
Okay. Now we Okay. conclude. Okay, Vignesh, thank you, sir. thank you very much. Thank you. சீனியர்சன் வாங்க சார் திருப்பி Sir, வாங்க சொல்லுங்க. சார் ஹெச்ஓடி சார் அதாவது விக்னேஷை பத்தி ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா சொல்லுங்க. பங்க்சுவாலிட்டியில வந்து விக்னேஷ் வந்து கரெக்டா இருப்பாப்ல. அதாவது நான் ஒரு கண்டிப்பா செமஸ்டர் கண்டிப்பா. கிளாஸ் எடுத்தேன். ம். ஆக்சுவலா விக்னேஷ் அவனுடைய ஆக்டிவிட்டியில வந்து எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ்ட். எப்படின்னா கரெக்டா Yes. இன் டைம் நான் கிளாஸுக்கு நானே 5 மினிட்ஸ் முன்னாடி போவோம், எனக்கு முன்னாடி வந்து கிளாஸ்ல உட்காந்துப்பாப்ல விக்னேஷ். ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் நல்லா இருக்கும் விக்னேஷ்க்கு. ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் நீட்டா இருக்கும். ஆமா, அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் யூனிஃபார்ம் இருக்கும், யா பங்க்சுவாலிட்டி பக்காவா சூப்பரா இருக்கும். இருக்கும். எஸ் ஆமா. எஸ் எஸ். ஆனா நல்லா திட்டு வாங்கியிருக்காப்ல, பட் ஓகே குட். திட்டு வாங்கி சார் நிறைய கத்துக்கிட்டேன். ஆமா விக்னேஷ் ஓகே. கரெக்ட். ஐ அம் இம்ப்ரெஸ்ட் விக்னேஷ் உடைய ஆக்டிவிட்டியை படிக்கக்குள்ளே ஃபர்ஸ்ட் டேலே இட்ஸ் குட். Thank you, sir. தேங்க் யூ விக்னேஷ். காட் பிளஸ் யூ விக்னேஷ். Thank you, sir. Thank you, sir. ஓகே விக்னேஷ், இந்தியா வந்தா வாங்க பார்க்க காலேஜ் மீட் பண்ணுவோம். கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா வாங்க. கண்டிப்பா எல்லாத்தையும் மீட் பண்றேன். கண்டிப்பா சார். ஓகேப்பா, தேங்க் யூப்பா. Okay. Thank All the you. best. Thank you. sir. Thank you. Now we end of our meeting. Okay. Yeah. Okay, sir. Take Okay. care. Bye. Thank you. Thank you to all dear my participants and supporting as staff members in our Valliam Engineering College and head of the department Dr. Sivakumar sir and our principal and vice principal for supporting to complete successful completion of this lecture. Thank you so much sir. Thank you. Now Okay pa, thank you pa. Thank you. Stop. Thank you, sir.